Double check here. Oh yeah. Do you want that? Here you want. Yeah, there are the books. Yeah. There are the pages all in here. So. Do you want to come in the front or do you want to stay there? Yeah, cool. Yeah. Would you want to stand together? All right. Let me just double check that the sound is on. How many do we Yes, it should be. 1, 2, 3, Yeah, let's check. 6, 7, 8. Um, Can you be counting? yeah, I think so. Oh well. So yeah. Anyway, looks like we did not get a minion. There's someone else coming, but I don't think it's going to be. They're going to be here on time. So that's okay. We just need to do the Amidah quietly by the time we get to it. But we can do everything else. Sorry? Yeah, we would still need one more person. Someone might arrive by then. Oh, we'll keep track on Yeah. All right. So. All right. So we're starting on page 126 for Hinei Matov. And of course today, Phoebe and Saskia help me over here. Yeah, which is going to be great. Yeah, Hinei Matov on 126. So still on the same page, you did Nefesh, 2 very short songs in the same one, so it's easy.
next one is Shirul Adonai, which is Psalm 96 on page 131. And this one is really easy because it's mostly just repeating lie, 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 lie. That's very easy lyrics. Alrighty. The next one, again, we're going to use the same melody that we usually use here on Shabbat morning. So it should be relatively familiar, and it's an overall familiar melody as well. So, are you okay, dude? I'm okay. Mm-hmm. What are you doing? Yeah, what did you do? Just keeping track of it now. Okay. You don't need to crawl over there. Okay? Yeah. It will catch me online if I take mine. That's okay. All right. That's what it is. All right. So Mismo Shir on page 140. That was beautiful. Thank you. All righty. Now we're going to jump ahead a little bit to page 162 for Vishem Ru. And this is basically the Shabbat morning Kiddush. So if you already know the Shabbat morning Kiddush, this is going to be easy. If you don't know, this is going to help you remember, which is really good. So 162, Vishem Ru.
Beit Olam. Hey, hello, Shabbat Shalom. Is that 9 now or 10? That's 9 now, but now we can actually count a Torah scroll and say we have a meeting. So that's great. And all right, so the next one is Lechadadi. In my opinion, and in almost anyone's opinion, the most important piece of the Kabbalat Shabbat itself. The imagery in this song is actually very unusual if you never actually looked into it, because it is actually referring to Shabbat and to our relationship with God as a marital relationship, which is quite a different kind of way of thinking about this, but it's a very classic Jewish interpretation, especially after the Kabbalah, that really focused on this idea of God having a masculine and a feminine side, and in the Kabbalah it even says that the Shekhinah that is talked about a lot in the Torah, of course, is actually the feminine aspect of God. And that every time you see the word it, which in Hebrew is actually just to signify a subject, the direct subject for a verb, a direct object, it says that anytime you see that, it's actually talking about the Shekhinah, or the feminine aspect of God. And that is everywhere in the Torah, or in any text in Hebrew. It just appears everywhere, which is a very interesting way of looking at it. And yeah, so Lechadadi, which literally translates to you, my beloved, in which we're welcoming the Shabbat bride and welcoming Shabbat with it. So by the time we get to the last verse, we're going to stand up and face the door to welcome the Shabbat bride. And when we get to the very last line here, Bo Yichala, we're actually going to bow down. Then we're going to face the ark again for the final verse, or the final chorus. And all right, so should we do the modern? The modern one, because the modern one. Yeah. Yeah. This one that we don't have awful on. All right, that works. And Now we're springing it on you. all right, so page 138.
actually almost done with the Kabbalat Shabbat portion of the service. There is one more song, and I somehow, Shalom Aleichem. yeah, it somehow got it. Shalom Aleichem. Yeah, it's the Shalom Aleichem, but I somehow sorry, I thought it was got it away from here. Sorry. Let me find it here. Sometimes. How? Yeah, there we Yeah, there you go. Yeah, so it's on page 142. And sorry, we can be seated now. So this song is actually about welcoming the Shabbat angels into our midst. It's said that traditionally, since it's at the end of the Kabbalat Shabbat service, it said that this is actually welcoming those angels that are actually going to accompany us back home and make sure that we get there safely and etc. And that these angels actually stay with us throughout the whole Shabbat. And at this point, I'd like to actually take a page out of Rabbi Cohen's book and say, before we welcome the Shabbat angels, let's actually take a minute to think about the people that are those angels already in our lives. That maybe they're here, or maybe they're not. And let's bring them into our midst, even if just in thought. All those people that actually make our lives a little easier, or maybe a little harder, but a lot better. And yeah, then now we get into Shalom Aleichem on page 142. We got to the last song. Thank you very much. I really appreciate it. And now it's time for lighting the candles. Who would like to light the candles today? Yeah, you can. That's actually a nice thing to do. Yeah, absolutely. Oh, wait, no, one more. We got one more Yeah. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hey, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hey, Shabbat shalom. Hey, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Now, we actually get to the more traditional part of the service. Now that Kabbalat Shabbat is over, I'd like to actually follow the halachic prohibition
on musical instruments after you light the Shabbat candles and everything, which is something that's a little bit contested, especially within the progressive movement. There's a little less focus on that because it's a rabbinical prohibition. It's not anything that's actually in the Torah. And if you really go into the nitty-gritty of it, there are several places in the Torah and in the Tanakh in general that actually talks about using musical instruments for praising God. So there is an argument to be made that the halachic prohibition is not. It shouldn't have been made and everything, but I'm not going to go there. Halachic sounds like challah. It does sound like a challah, yeah. There's also a phrase that literally have to learn. That's very true. And so we're getting to the Arvit portion or Ma'ariv portion, which is on page 144. Starts on page 144. And sorry? I want to bring them forward. All right. I want to bring them forward a bit. And Oh, we can switch that on this one. it's probably this one here. Okay. All right. So anytime we move into sections in any Jewish service, we do a Kaddish. The Kaddish is the prayer that actually signifies the change in sections of the service. And because we literally just finished one whole service, which is the Kabbalat Shabbat, and are about to start a new one, we say the Kaddish in order to actually separate. So if you could please stand. And it's on page 144. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד ברכיותה וימליך מלכותה, וחייכון וביומכון וחייכון בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, ועל עמו ועל מעלמיה, יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקדושם דברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. This section is responsive, so I'm going to say the first line, and then you'll repeat the second part, and then I'll repeat it again. So, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדבר ומעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים, ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו, בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך, וחושר מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. And sorry, you can be sitting there if you want. אהבת עולם בית ישראל עמך, אהבת תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו, נשיאך בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Now it's page 152 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. 154. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בצל תכלת, והיה לכם לציצית. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אמת. אדוני אלוהיכם אמת. On page 156. אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו, הפודנו מיד מלאכים, מלכנו הגואלנו מכף כל העריצים, העושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר, השם נפשנו בחיים, ולא נתן למות, רגלנו העושה לנו ניסים, בפרעה אותות ומופתים, באדמת בני חם, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לרות עולם, וראו בניו גבורתו שבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון שיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. 158. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקעים לפני משה ומרים, זה עליינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. 160. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב דבר, וחרב ורב ויגון, והרחק ממנו עוון ופשע, ופצק כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו מצילנו אתה, כי אל חנון ורחום אתה, ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. So 162, and we're going to do the ישמחו. ישמחו ומלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו ומלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. מקדשי שבי שבת כולם ישבעו ויתנגו מטובך שבת. ישמחו ומלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו ומלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. והשביעי רצית בו וקדשתו שבת, חמדת ימים אותו קראת שבת. ישמחו ומלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו ומלכותך
שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת זכר למעשה למעשה וראשית שבת זכר למעשה למעשה וראשית שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. So now we're ready for the Amidah or Tefillah or Shmoneh Ezrei. There are several names for it. Yeah, so it's the standing prayer, and I'm going to go through it fairly quickly. There's no need for everyone to actually say every word of it. If you want to, you can just say Amen by the end of each blessing. And here you go. Adonai sifatai tiftach ufia b'tehillatech Adonai sifatai tiftach ufia b'tehillatech Adonai Adonai sifatai tiftach ufia b'tehillatech Adonai Adonai sifatai tiftach ufia b'tehillatech Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei avotenu v'imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Yisachar Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Lea Hayom הגדול הגדול והמרע העליון ואומר חסדים טובים בקולי הכל וזוכר הזוות ואימהות ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה והלך עוזר ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני לחיים מתים אתה רב לחושיע אשר הרוח מוריד הגשם מזריח השמש מוריד הטל מחלקי חיים בחסד לחיי מתים ברחמים רבים צומת רופאים ורופאי חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו ישנה עפר מחמוך מהגבורות ומידו מלך מלך מלית ומחיה ומצמיח ישועה בנאמנת החיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים אתה קדוש ושמך קדוש קדושים בכל יום הברוך הסלע ברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה קדשת את יום השביעי לשמך והחליט מעשה שמיים וארץ וברכתו מכל העמים וקדשתו מכל הזמנים וכן כתוב בתורתך ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ושבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה וברך אלוהים את יום השביעי לקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות אלוהים ואלוהי אבותינו רצה ומנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שדנו בטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבוד לך באמת וחנכי לנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו וישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצה אדוני אלוהים בנך ישראל ותפארתם באהבה תקבל ברצון ותהי ברצון תמיד עבודת שכר ממך ברוך אתה אדוני שיותך לבדך בעירה לעבור מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהים ואלוהי אבותינו לעולם בריא צור חיים מגן שם אתה הוא לעולם הדור ודרך מספר תהילתך על החיים המסורים בידיך ועל משפטיהם הקדוש לך ועל ישחש בכל ימים ועל נפלותיך וטובותיך שבכל עת ערב בבוקר רצת עולם הטוב כרוך ולחמיך והמלכים כאותם חסידיך ועולם תבנו לך ועל כולם יתברך לתרום שמך מלכנו תמיד בעולם בריא וכל החיים ידעו חסר וחלו ושמך באמת הרי שבטנו ותרתם סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך לך נעיר להודות שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם כי אתה הוא מלך עדור לכל השלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום
Now, this one we say quietly. It's never actually quietly, you actually pronounce it, but just loud enough so that you are the only one to hear. So for the Elohai, we get back together and you hear that song. יהיו לרצון עם רייפי והגיוני בי לפניך אדוני צורי וגואלי עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. 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 Shalom. And we got to the end of the service. You can be seated. Before we actually completely end the service, is anyone commemorating a yard site this week? The grandma. Okay. Do you have her Hebrew name? Yeah. Okay. Let me just jump through to the. I forgot what the page is. It is on. Yeah. No. 587. Okay. So we think of our loved ones whom death has recently taken from us, those who died at this season in years past, and those whom we have drawn into our hearts with our own. Zichronam livracha. May their memories be for blessing. And sorry, what is your? Awesome. And I'd like to also include all the innocent lives that were lost in this war now with Gaza. And especially our soldiers that have passed recently, and yeah. So yeah, and our hostages. Yes. All right. So we're saying the Mourners Kaddish together. If you can all stand, that'd be great. Yitgadal ve'yitkadash shemeh rava. בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלה ויתהלל, שמי בקודשה ובריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, באמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיא, בחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במקומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. And just to finalize, so we don't end the service on the Kaddish itself, let's do the En Kalohenu, the Ladino version, on 631. And we can be seated. En Kalohenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador.
mich Eloheinu, mich Adonenu, mich Malkeinu, mich Moshienu. Quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu. Lo oremos a nuestro Dios, lo oremos a nuestro Señor, lo oremos a nuestro Rey, lo oremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tu sos nuestro Dios, tu sos nuestro Señor, tu sos nuestro Rey, tu sos nuestro Salvador. Shabbat Shalom. So now we can head to Kiddush and dinner just in the kitchen. We're actually going to have dinner outside. Yeah, set up the tables in there and everything. And